ഭക്തി താ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഹാപുരുഷന്മാർ മനുഷ്യൻ്റെ ബോധനത്തെ ഉണർത്താനും ഉയർത്താനും സ്വജീവിതം തന്നെ അവർ മാതൃകയാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിലകൊള്ളുന്നത് അവർ പകർന്നു നൽകിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനകാലത്തിലും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ നേരിട്ടതും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനിയും നേരിടാൻ പോകുന്നതുമായ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കാം: ധർമാനുഷ്ഠാനം. എല്ലാ പ്രശ്നമുള്ള പരിഹാരമൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ ആ വരപ്പ് നോക്കി കെട്ടാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോത്തിനും ഒരു ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ. ഓരോന്നിനും ധർമ്മം വ്യത്യാസമാണ്. ഒരാൾ തന്നെ പെങ്ങളുടെ ധർമ്മം വേറെ ആയിരിക്കും, ഭാര്യയുടെ ധർമ്മം വേറെ ആയിരിക്കും, കുട്ടിയുടെ ധർമ്മം വേറെ ആയിരിക്കും, അച്ഛനുള്ള ധർമ്മം വേറെ ആയിരിക്കും, അമ്മയുടെ ധർമ്മം വേറെ ആയിരിക്കും. അമ്മ ടീച്ചറായിരിക്കും, അമ്മയുടെ ധർമ്മം പാലിച്ച ധർമ്മമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ധർമ്മമാണ് മറ്റുള്ള വളർത്താനും നമുക്ക് വളരാനും താളലയം കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ധർമ്മമാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും കാലവും ദേശവും സംസ്കാരവും എല്ലാം അനുസരിച്ചിരിക്കും ധർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററിക്കാർ കാട്ടിൽപ്പെട്ടുപോയി, വേറൊരു ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചേര് പാമ്പിനെ ചുട്ട് തല കണ്ടിച്ച് ചുട്ട് കഴിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ പൊക്ക് കിട്ടാ പുല്ലും തിന്നുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വന്നാൽ അങ്ങനെ ആകാം. അല്ലാണ്ട് പോയി വിളയാട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, വേട്ടയാടുക, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകണം. സ്വധർമ്മം എന്നാൽ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നത് എന്നല്ല അർത്ഥം. അവനവൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം ഭദ്രമാക്കണം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. മറ്റുള്ളവരോടും പ്രകൃതിയോടും എല്ലാത്തിലും ഒരു ഈശ്വരശക്തിയോടും ന്യായമായി പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാ മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒരൊറ്റ ശാന്തി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒതുക്കാം. അസതോമ സദ്ഗമയ, തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, മൃത്യോമ അമൃതംഗമയ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. അല്ലയോ പരമാത്മാവേ, ഞങ്ങളെ അസത്യത്തിൽ നിന്നും സത്യത്തിലേക്കും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്കും മൃത്യുവിൽ നിന്നും അമൃതത്തിലേക്കും നയിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യവും മതവിശ്വാസവും പ്രവർത്തന മേഖലയും ഏതായിരുന്നാലും വലിയവനും ചെറിയവനും എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് ബാക്കിയല്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാശിക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഋഷീശ്വരന്മാരും പിന്നീട് വന്ന മഹാപുരുഷന്മാരും തന്നു കഴിഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ പ്രകാശത്തെ തടുത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രകാശത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം തോന്നിയേക്കാം. അന്ധകാരത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തെ തടുത്തു നിർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതാണിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടിനോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാകില്ല, നമ്മൾ തളരുകയുള്ളൂ. പകരം യുദ്ധം നിർത്തി അവിടെ ദീപം തെളിയിച്ചാൽ അന്ധകാരം തനിയെ തന്നെ അകലും. പക്ഷെ ദീപം തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചുറ്റിനും അന്ധകാരം ഉള്ളതായി സ്വയം അംഗീകരിക്കണം. തനിക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് രോഗി സ്വയം അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താലേ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടും. അതുപോലെ തനിക്ക് സംസാര രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം അറിഞ്ഞാലേ അത് അകറ്റുവാനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിക്കൂ. ലോകത്തിന്
വേണ്ട സന്ദേശവും ഉപദേശവും മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെയുണ്ട്. ഇവിടെ വേണ്ട പ്രവർത്തിച്ചും ജീവിച്ചും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യവും നിർഭയത്വമാണ്. എല്ലാം ഏകമായ ഈശ്വരൻ്റെ വിവിധ നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളുമാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം ഈശ്വരൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ജീവിതം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ചോടുകയില്ല. ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നിർഭയം നേരിടും. ലോകത്തിലെവിടെ അധർമ്മം നടന്നാലും ദുരിതവും സംഘർഷം ഉണ്ടായാലും അത് മാറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തൻ്റേത് കൂടിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരതിൽ പങ്കുചേരും. കാരണം നാം ഓരോരുത്തരും ഈ വിശ്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഉപദേശങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും സ്വപ്നം കാണാനുള്ളതല്ല, അത് കർമ്മത്തിലൂടെ വഴികാട്ടി കൊടുക്കുവാനുള്ളതാണ്. പണ്ടാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹത്തായ സ്വപ്നം കാണുക. പക്ഷെ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പണിക്ക് പോകണം. ആകാശത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെയാണ് ജീവിതം. അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നേ പറയാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിനർത്ഥം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ചിന്തയിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു, രണ്ടുപേരും പഠിച്ച് ജോലിയായി. ഒരാൾ ഏതൊക്കെയോ സാധിച്ചില്ല, എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, മറ്റൊരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നേരിട്ട് പോയി. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ തളർന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, പോലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. മണ്ണുകൊണ്ട് പറയുമല്ലോ, ഭൂതത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാം, ഈശ്വരൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കാം. അത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ മണ്ണെപ്പോഴും മണ്ണായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു, ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആത്മാവിനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ കാണുന്നു, അതുപോലെയാണ് ജീവിതം. അപ്പം അത് നേരിടാൻ കഴിയാത്തവന്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവന് ഇങ്ങനെ തളർന്ന് വീഴുന്നു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ലഹരിക്ക് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു, വഴി തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്ത് നാശം വിതച്ച് വെച്ച് പോകുന്നു. മറ്റവൻ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിത്തിട്ടിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല പൂന്തോട്ടമാകുന്നു, പൂവും കായും ഉണ്ടാകുന്നു. അത് പറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. Amrita
Krishna 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 കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമ നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. Kunti knew that the Kauravas, backed by their selfish father, would lead the whole situation to a war. Anticipating the inevitable, Kunti never missed an opportunity where there was a scope for strong collaborations. That's the reason why she persuaded Bhima to marry Hidumbi. Bhima was going to chase the love-thirsty Hidumbi away. Kunti intervened and encouraged Bhima to marry her. A mighty son by the name Kadotkaja was born in their relationship. Also, Kunti's premonition earned the support of the entire Rakshasa clan for the Pandavas.
Again, it was Kunti who directed Ghatotkacha to fight for the Pandavas. We all know that during the fierce war, it was only because of Ghatotkacha that Arjuna could survive Karna's sure fire weapon, the Shakti, that had the capability to destroy everything. In a similar manner as instructed by Kunti, Bhima entered into an alliance with the Naga chief Aryaka, and subsequently she directed Arjuna to build a relationship with the Nagas, the Manipuris and the Yadavas. Winning Draupadi's hand was yet another outcome of Kunti's perceptiveness. Through that marriage, the Pandavas won the goodwill and wholehearted support of the powerful Panchala king Drupada. Once the marriage between Arjuna and Draupadi took place, they were bringing Draupadi back to the potter's house where they were staying at that point of time. They presented Rajaseni to their mother as the alms they had obtained that day. Kunti was inside the room and she did not see her sons. She therefore replied saying, "Enjoy all of you what you have got." This is what she said. A moment after she saw Krishna, Draupadi, and said, "Alas, what have I said?" The thing is, it is difficult to believe that Kunti said this without knowing what happened just before. The Draupadi Swayamvara took place while the Pandavas were living in disguise. When the brothers announced the bhiksha they brought, Kunti responded, "Share whatever you have brought." Now the point is, could those words of the matriarch hero, the astute, wise and intelligent Kunti, be a slip of the tongue? Wasn't she aware that it was Arjuna who actually won Draupadi's hands? Especially when Yudhishthira and the twin brothers, Nakula and Sahadeva, came to the residence in advance. Could those utterances be another strategic operation of Kunti to keep her children together under the powerful leadership of Draupadi? Yes, I have to say leadership. She was. Draupadi indeed was like a leader. She has tremendous influence on all the 5 Pandavas. So whenever they expressed a doubt or raised a question about her actions and decisions, her 5 sons, the Pandavas, whenever they expressed a doubt or raised a question about her actions and decisions, Kunti always had a dharmically clean-cut, logically undisputable, emotionally calming and intellectually convincing response for them in all situations. For instance, take the slaying of Bakasura, the evil Epicurean who terrorized a whole town, Ekachakra. And Yudhishthira wasn't happy about Kunti's decision to send Bhima to combat with the tyrant and finish him off, thereby helping the people of the town to live in peace. And Kunti's response to Yudhishthira was firm and shows her conviction. Listen this. She tells Yudhishthira, "Don't consider me ignorant and stupid. I am not selfish either. I know what I am doing is righteous and the best for everyone. We will have 2 positive outcomes from this. One, we will repay this Brahmin family befittingly because during their exile, the Pandavas stayed with the Brahmin family for some time incognito. 2, by doing this, Bhima is fulfilling his dharma of a king to protect his subjects. So we will only gain goodwill and merit from this act." So the Pandavas had a rare exposure to life of people belonging to various strata of society. And this could have been Kunti's way of teaching her children about the contradictory nature of life and to run them through the various experiences which she thought would enrich them and moisten their heart with empathy, compassion, and all-inclusiveness. Kunti of Mahabharata was an unequaled character of extraordinary brilliance. The continual ordeal she experienced throughout her life
made her a jewel among women, hard as diamond and soft as a flower. In Kunti, we see a marvelous example of a person who used suffering as a tool to transform herself and to transform her children and whoever came in contact with her. She never regretted nor looked back in life. She never depended on others for support. Even her father nor her foster father was the powerful Yadavas. Single-handedly, she raised her children in a well-balanced manner. Lord Krishna, her mentor and sole refuge, was the one and only person who turned to whenever she needed assistance. Her magnificence and illustriousness soared to its greatest heights when she finally gave up everything and left for the forest to spend the rest of her life in contemplation and meditation along with Vidura, Dhritarashtra and Gandhari.